Bueno, les hemos pedido buenos días a todas, todos, todes. Buenas noches, buenas tardes, donde quiera que estén, porque estamos también al otro lado del mundo. Les hemos pedido que quienes vayan llegando anoten su nombre, país, organización o entidad a la cual representan, porque eso nos ayuda también a tener un registro de quienes estamos aquí en la reunión. Eh, Siguen llegando compañeras, compañeros, entonces les estamos dando el acceso y les pedimos que anoten igual su nombre. Ya está indicado, todo el mundo lo sabe porque lo mandamos por correo. Aquí tenemos, bueno, llegó Thor de Vasudava Kutumbakam de Sweden, de Suiza, Patricia de Attac de Francia, Uma Chakari de Basuya Kutumbakam, disculpen si no lo digo bien, Germán Niño del Foro Social Panamazónico, Latindad, Mike Davis de Zimbabue, de la Alianza Internacional de Habitantes, de Patricia Oi, eu Gainfia. queria ver só para conhecer, porque eu vou fazer de manhã, né? Então, Oi, vamos Leo, bem-vindo. Estamos escuchando você. Oi, bom dia. Buen día. Patricia Gainza de World Social Forum de Migración de Uruguay. Bueno, Rosy Zúñiga hacia la América Latina y el Caribe, México. eh, Praman Adhikari del sur de Asia, Alianza para Erradicar la Pobreza, y el secretariado basado en Nepal. Bueno, si alguien me falta, me dicen. Netra Prasatin Sina del sur de Asia, Alianza para Erradicar la Pobreza, miembro del Foro Social de Nepal. Vidur Subedi from de Nepal, Arjun Bhattarai, la Secretaría General de ONGs de la Federación de Nepal, Pierre George de Francia, de Cáritas, Rita Freire de la Ciranda de Brasil, bueno, Fabián Cohen de del CRID de Francia, Mario Gil de SEAL, Colombia, América Latina, Dikashwari Rai del World Social Forum 2024 de Nepal, ok, Francisco Marí de Alemania, del Brother for the Wealth, Bread for the World, Pan para el Mundo, de Sucho Bandar de Mumbai, Hamuda, el Foro Marroquí. Bueno, somos los que estamos. Si alguien faltó, Hamuda. Se apagó tu micrófono. A minha conversa com ela é propor os macroindicadores. Só que é o seguinte, ela Mauri, é uma Mauri, su micrófono está abierto. pequenininha, lembra a mãe assim, magrinha, pequenininha. Bueno, le vamos a pedir que si sus micrófonos, si por favor cierran sus micrófonos. Si no están hablando respecto a la reunión. Por aquí les voy a compartir la agenda que se compartió por el correo y por el chat. La voy a poner aquí en español, luego en inglés. Ok. A ver, Mike. Bueno, ya creo que todo el mundo anotó su nombre, o la mayoría, en las... Ya pasaron 15 minutos desde que empezamos, que era más o menos el tiempo para este momento. Yo no te escucho, Rosy. ¿No me escuchas? No. ¿Las demás me escuchan? ¿Los demás me escuchan? Sí, yo te ¿Sí? escucho. Capaz que el resto sí, soy yo. Te pero- escucho bien, Estamos bien. escucho bien. Ok. Quizás me estás escuchando con otros audífonos o me estás escuchando en inglés o puedes verificar ahí. No. Ok. Ok. Quizás tus audífonos
Bueno, ya le puse ahí algún mensaje. A ver si es así. Revisa eso, revisa los audífonos o el... Bueno, hace tiempo, bueno, estamos todos con las carreras para acabar de preparar el evento en Nepal. Entonces, claro que eso es urgente y también es urgente que hay una organización, hay dos entidades que quieren ser parte del secretariado, que también tienen base en Nepal. A ver, Marcela se nos cayó otra vez. Mirek también. Entonces, bueno, esta es la propuesta de la agenda, ¿no? Dar esta bienvenida, que ya todo el mundo está anotando su nombre. Reconocer a estas dos entidades que quieren ser parte del CI. Creo que la otra cuestión es ver lo de las comisiones del CI para apuntalar Nepal, que esa es la tarea. Y ahí sobre la conformación del grupo internacional que ya está aprobado, solo es ver el procedimiento, algo muy, muy breve. Y bueno, esas son como las tareas de esta reunión. No sé si alguien quisiera hacer algún comentario al respecto. Y si no hay nada, pasaría. ¿Ahora me escuchas, Patricia? Ah, perfecto, sí. Ok. Entonces, le pediría a Hamuda y a Marcela que nos presenten brevemente las solicitudes que tenemos para ser parte del CI. Hamuda, ¿nos escuchas? Marcela o Marcela. Rosie, comme j'ai dit hier, je ne peux pas parler parce que je suis dans une voiture sur la route. Donc, je l'ai dit hier que je pensais que c'était une réunion du secrétariat, pas une réunion du Conseil international. Et je pensais que c'était une réunion du groupe facilitateur. Donc, il n'y avait pas de préparation. Il y a deux organisations qui ont demandé à être membres. C'est le Forum asiatique pour l'immigration et le deuxième, c'est Terra Azul avec un réseau sur la question climatique. Jusqu'à maintenant, les demandes qui ont été envoyées par nos amis du Forum asiatique étaient complètes. Le document était complet. Il manquait qu'une lettre, les lettres c'est-à-dire de support d'un membre du Conseil international. Et par rapport à Terra Azul, les lettres ont été envoyées, mais il manque le dossier, leur dossier final. Donc, ils n'ont pas envoyé encore, ils devaient l'envoyer, mais ils ne l'ont pas envoyé. Si Marcella, elle a plus d'informations par rapport au réseau sur le climat, elle peut nous le dire. Sinon, on commence par nos amis du Forum asiatique qui présentent leur forum, qu'est-ce qu'ils font, les réseaux avec qui ils travaillent et tout ça. Voilà. Ok, Hamuda, gracias. No sé si Marcela... Sí, comprendo. Entonces quedaría pendiente, si no es que si Marcela no tiene otra información, que el Foro Asiático de Migraciones consiga una carta de alguien del CI que los conozca, ¿no? Habría que ver quiénes de los que estamos aquí del CI puede hacer una carta de recomendación para ellos. O las compañeras del Foro Asiático, pero en el Foro de Migraciones de nuestra Patricia, quizás ella los conoce, no sé, y puede hacer esa carta de recomendación. Y de Tierra Azul, no sé, Marcela, ¿nos puedes decir si llegó la información? Si tienes más información. Hola. Yo creo que sí, se le mandó a Hamuda, ¿no? Se mandó la carta de adhesión y se mandaron una carta incluso alternativa, apoyó. Y yo creo que también había les FMAs, les Forum Marocains. Non, les lettres, on les a. Ok.
mais nous n'avons pas le dossier final. Ça veut dire quoi, Hamouda? Excusez-moi. Il y a une demande qu'ils doivent remplir. Quand j'ai envoyé à Pedro Ivo, qui doit la remplir, il l'a envoyé avec les deux entités qui les supportent. Okay. Je n'ai pas reçu cette fiche qu'il doit nous faire. Nos amis asiatiques du Forum Migration Asie, ils ont envoyé le document, mais pas les lettres. Le document, on l'a, mais pas les lettres. Donc, dans le cas de Terre Azul, il manque les documents. Les lettres, tu les as déjà, c'est ça? Oui, oui, voilà. Okay. Moi, je vais communiquer aujourd'hui avec eux, OK? Sans faute. Okay. Mais ma proposition, je pense que nous, les camarades du Forum asiatique sont présents avec nous. Ils peuvent déjà nous présenter qu'est-ce qu'ils font et tout ça. Comme ça, s'il y a des questions, on leur pose. Il manquera que les lettres. C'est tout. Gracias, Hamouda. De acuerdo, Hamouda. Aquí nos está levantando la mano alguien que dice que es Indian Labor Line. No tiene nombre de la persona, pero adelante. Hello, this is Sushovan from Mumbai. And, I'm just using my official ID to get into the Zoom. So that is showing as India Labour Line. Okay, two issues here. One is the Migrant Forum Asia. I will introduce since there's no representative directly from the Migrant Forum Asia, but many of us work with them, so I will introduce them. But first about the technical part, yes, the dossier is complete, and as Hamouda said, that they leave two letters. Now, the two support organizations for the Migrant Forum Asia, one is Asia Pacific Social Forum Facilitation Committee. Number two, CADCS. These were the organizations. This was, okay. So these were the two organizations endorsing the candidature of Migrant Forum Asia. Now, I belong to the intersection of both the organizations, so therefore I can assure, and we can get the letter by tomorrow itself in the list, so the processes are not delayed even further, because we need many Asian organizations to come on board for various reasons altogether. Now, about the Migrant Forum Asia, let me give a background. It is basically a forum of migrant workers in Asia. And it was started in 1990 in a meeting of migrant workers, worker advocates in Hong Kong. Formally, the Migrant Forum Asia was organized in 1994 in a forum held in Taiwan, which entitled Living and Working Together with Migrants in Asia. Migrant Forum Asia is a regional network of NGOs, associations, trade unions of migrant forum workers, and individual advocates of Asia who are committed to protect and promote the rights and welfare of migrant workers. Migrant Forum Asia believes that migrants' rights are human rights, documented or undocumented, irrespective of race, gender, class, and age, and religious belief. Migrant workers' rights by the UN Declaration of Human Rights, the UN Convention, the protection of rights of all migrant workers and members of their families and international conventions. It is guided, therefore it is guided by a vision of an alternative world system based on respect for human rights and dignity, social justice, gender equity, particularly for migrant workers. Migrant Forum Asia also acts as a facilitator, a regional communication and coordination point between member organizations and advocates, forging concerted action to address discriminatory laws and policies, violence against women migrants, unjust living conditions, unemployment in the homeland, and other issues in the Migrant Forum. Its headquarters is in Manila in the Philippines, and it has network members all across Asia, looking both at trans-border migration and also domestic migration, which is huge in a few countries like India and others. So this is roughly about Migrant Forum Asia. So
In case you want to have more questions about it, you can. I'm happy to respond to you as much as my knowledge goes. Many of the Nepalese organizations present here also work with Migrant Forum Asia. As you know, the huge number of Asian workers, either they travel within the continent, especially to the Gulf countries, also go to Europe and the US, and also in the prosperous region of Southeast Asia, mostly in Hong Kong, Singapore. So this is roughly about Migrant Forum Asia. Thank you. Muchas gracias, Sushovan, por la información. No sé si Marcela, ¿levantaste la mano? Vi que la habías levantado o se quedó arriba. No, creo que se quedó arriba. Entonces... Oui, j'avais levé la main parce ok, que sí. Pedro Ivo, qui est membre de la Carta de la Terre, et à la réunion, je pense qu'il n'était pas avant. Donc peut-être lui pourrait rapidement dire quelques mots sur la Fédération internationale. Bon, et après ça, il faut qu'il envoie les formulaires remplis, bien sûr. Ok, entonces Pedro es de la Carta de la Tierra. Sí. Pedro, Pedro Ivo, ¿podrías presentarla brevemente? Y quizás solo completar después el... Bom dia, desculpe o atraso. Eu sou Pedro Ivo, eu já participo do comitê pela Rede Ecossocialista, mas nós estamos inscrevendo agora a Carta da Terra Internacional. Eu devo ficar nessa representação aqui no comitê, né? Temos aí já as 2 cartas para o apoio e vamos encaminhar em breve essa representação. Mas eu já venho acompanhando o Fórum Social Mundial desde o início e também o comitê na lista de discussão. Há uma reunião atrás, não a última, mas a penúltima, eu participei também. Estamos agora aqui no Brasil na coordenação do Diálogos Amazônicos, junto com mais 6 organizações da sociedade civil, inclusive o Fórum Pan-Amazônico aqui do Brasil, que vai participar agora dessa reunião com os presidentes da Amazônia. E a reunião paralela da sociedade civil, dia 4 a dia 6 deste mês. Obrigado aí, Marcelo, obrigado, pessoal, pelo espaço. Muchas gracias, Pedro. Entonces, bueno, estaremos a la espera, creo que de esa información. Es información muy importante para avanzar en este proceso de hacerse parte del Consejo Internacional del Foro Social Mundial. Si no hubieran más preguntas o comentarios al respecto, podríamos pasar al punto número 2 de nuestra agenda, que tiene que ver con, pues en parte, los avances, lo que está pendiente. Sí, Hamuda. Sí, Rosy, perdone porque estoy en el carro. No puede... Levantar la mano, adelante, adelante. Ouais, juste pour dire à nos amis du Forum asiatique, ils peuvent demander une lettre des membres du Conseil, pas des membres de leur forum. C'est les membres du Conseil. Par exemple, le Forum asiatique, qui est membre maintenant du Conseil international, peut faire une lettre de support. Et un deuxième groupe du Conseil, un membre du Conseil, peut faire la deuxième. Par exemple, je ne sais pas moi, nous, à Forum marocain des alternatives, nous pourrons faire, ou le Forum Migration avec Patricia peut faire une lettre de support si elle les connaît. Voilà. Gracias, Hamuda. Le vamos a pedir que quien no esté hablando, tomando la palabra, cierre el micrófono para evitar ruidos extraños.
o interferir la intervención que esté dándose. Entonces, según lo que se plantea aquí, pediríamos entonces a los compañeros de Asia que soliciten una carta, por ejemplo, a algún asociado de Asia que dé la carta de apoyo. Yo creo que también si hay otras organizaciones del país, como lo ha mencionado Sushovan, sirven de respaldo también. O sea, es alguien que es conocido, conocido en la región, y que quizás pueda ser Patricia, que está trabajando en migraciones, pueda hacer la carta a través de esa carta, y creo que podemos avanzar con ello, si estamos de acuerdo. Yo supongo que sí, ¿verdad? Entonces, si no, si quieren hablar, porque bueno, no sé si pueden levantar la manita está acá abajo en la barra, si abren toda su pantalla, abren la barra donde no dice reacciones, ahí pueden levantar la mano o hacer alguna señal de apoyo. Entonces, si no hubiera más preguntas al respecto, pasaríamos al segundo punto de nuestra reunión, que tiene que ver con, por un lado, lo que tiene que ver con los avances de las comisiones rumbo a Nepal, pero también que los compañeros de Nepal nos compartan los avances que se llevan hasta ahora. Ok, muy bien, perfecto. Entonces, no sé, ahora le dejaré la palabra a los compañeros de Nepal. No sé si Sucho van. Bueno, Thor, ¿querías preguntar algo antes de pasar al punto número 3? ¿No? ¿O sí? Thor, adelante. If not, Nepal has something to say first. Okay, I just say that this point of mobilization is, of course, very important. We have now not many time left. It's only 7 months or something like that. And I do see some problems in terms of really mobilizing both geographically and thematic, which are normally the two main ways of doing so. I pointed at this in an email to the International Council. And of course, we cannot discuss details today, but it would be most welcome if Nepal, the Nepalese and Asia organizers respond to it. The main problem I see is that it will be very hard to get interest among main worldwide movements, as the program is organized in a way which does not take into account the positive experience of the World Social Forum in 2021, when it was possible to unite key organizations in the different thematic axes concerning organizing a common program, which made it more easy to find common interests than in the model proposed by Nepal, which is one big assembly each day, which is in competition with two other big assemblies, and then a wide market with very many activities, which lacks sort of the structure that will make it of interest to many of those I have been contacting in the international movements. Furthermore, it doesn't take into account the great necessity and possibility of using hybrid format, and in this way to get a more equal widespread representation also from regions who have very, very little possibility economically to come to Nepal, but can participate in hybrid meetings or online meetings before and after, as well as during the program, if this is thought about in a structured manner. And finally, I think it would be very important to get all resources now for this mobilization, using the possibility we have of seeing that we are in solidarity. The IC cannot make solidarity
appeals for social forum activists like now Boris Kagarlitsky, who's been very central in the Russian social forum, which was organized last time in 2021, and now is put in prison by the Russian government. But the assembly can do. And by uniting ourselves, I think we can move forward. As I said, we cannot take this in detail now, but I'm willing to contribute and hope we can get as much cooperation from everyone towards Nepal. Thank you. Gracias, Thor. Patricia va a estar moderando este punto y bueno, le pediríamos a Patricia, porque tiene que ver también con esta presentación que pedía Hamuda de los avances de los compañeros de Nepal. Entonces, Patricia, adelante. Rosy, ¿hablas de mí? ¿De esa Patricia? Sí. Bueno. Sí, querida. Bueno, ¿quieres que coordone esa parte del punto 3? ¿Es eso lo que preguntas? Sí. Je vais parler en français peut-être pour l'interpréter. Ah oui. Eh bien, donc, tu avais dit, on a dit qu'on laissait la parole là pour commencer après l'intervention de Thor, donc, qui a parlé de différentes difficultés liées tant à l'organisation du programme qu'à la mobilisation aussi difficile en Europe et notamment avec l'arrestation de notre ami russe. Mais donc, le Népal peut-être pourrait nous refaire un point sur où est-ce qu'ils en sont, de manière à ce qu'on voit comment, parce que la question là, c'est comment on organise ce groupe de facilitation et comment se mettent en place les commissions. Donc, il y en a 3 d'identifiés: mobilisation, finance, communication. Et donc, il nous reste effectivement peu de temps, 7 mois. Et donc, il faudrait là arriver à l'issue de cette réunion, comme Hamuda aussi l'avait dit, à structurer le groupe de facilitation et voir qui s'occupe de chacune des commissions et comment coordonner les 3 commissions. Attaque peut-être en soutien pour justement la mobilisation notamment et la coordination. Nous, on travaille aussi, et il faut qu'on travaille ça avec d'autres organisations sur le cas français, pour voir comment mobiliser une délégation active française, et on va avoir un atelier à l'Université européenne des mouvements sociaux et solidaires, là, à la fin du mois d'août, qui va être un moment où on va essayer justement de voir comment se mobiliser pour le FSM Népal, sachant qu'en même temps, y a plein d'autres forums également qui sont en place, et donc il nous semble important là vraiment de mobiliser nos ressources sur ce forum-là au Népal, en tout cas en ce qui concerne Attaque. Et je sais pas, je sais que Fabien est là aussi du CRID, donc c'est aussi un travail qu'il faudra qu'on fasse un peu avec le CRID. Donc peut-être que nos amis du Népal peuvent nous voir aussi, enfin nous dire ce qu'ils attendent aussi plus précisément comme soutien maintenant à cette étape-là de leur processus. Thank you. This is Netra from Nepal. Thank you, Patricia. Rosie, can you give me the co-host so that I can show a few slides to make understand that how we are progressing with the preparations and other mobilizations? Listo, Netra. Is it possible to give me it's the possible. host? Yes. Netra. To Netra. Okay, Netra. It's okay.
Okay, thank you. Okay, I am trying. Netra. Sí, Netra va a hacer una presentación en PowerPoint. Okay. ¿Es okay? Yes, I am going to PowerPoint presentation. Let me try with this. PowerPoint. Okay. Netra, just share your screen. Yes, You I should am. be alive. Okay. I'm trying to make it. Okay. Thank you. Are you okay with this? Yes. Yes, Okay. fine. Yes, okay. Make it full screen. Thank you. Thank you. Let me do the. Now it is full screen, yeah? No, there, Yes. yes. Thank Yes, you. Thank okay. you. Thank you. Thank you very much. This is, I am Nitra. I am one of the member of the Nepal Organizing Committee. We have a structure in Nepal that we have a general council. We have more than 400 organizations in general council. And we have organizing committee, more than 50 people and organization in organizing committee. And we have a working group and then also secretariat, a small secretariat. And we have 9-10 working group. So that is the structure. And then we have Asia Pacific Social Forum, and then we have International Council. So we have, this is the logo that one of our artists recently come up with this logo as a brand of the WSF 2024. And also it is approved by the Nepal Organizing Committee meeting held in 23rd July. So these slides I have also, we have also before presented, but I am again just to make a very brief one, that we have a program from 15. All the participant international delegates will arrive in Nepal on 14 February 2024, and we'll have a press meet on that with the NOC, Nepal Organized Committee, Asia Pacific Committee, and the International Committee. So on the 15th, we have an opening ceremony. On that, we have a solidarity march, we have inauguration, and we have cultural program in evening. And then 16 to 18 February, in 16, 17, 18, we have parallel assemblies, we have parallel sessions, a small session, and then also we have evening, we have public meeting and cultural program, and then also some public event. So we have 3 slots of the parallel session, before lunch and after lunch 2 sessions, and in the morning from 9 to 11 there will be the parallel assemblies. We have to plan and we have to make a detailed workout on how many parallel assemblies and how many parallel sessions, what kind of the cultural programs. So we are working on that, but once the assemblies are registered and then activities are registered, then we move forward. So we have an Intercontinental Youth Forum from 13 to 14 February as part of the associated program with this World Social Forum. Likewise, we may have the Parliamentary Forum, we may have the Farmers Forum, Labor forums. Let us see how it goes. And then we have a regional forum, South Asia, Asia, Latin America, Europe, Africa, like that. No? So this is the program framework from 15 to 19, and then 13 and 14 is an international Intercontinental Youth Forum. Okay, this is just the infographics that what I have already described. We will have a big inaugural in the one of the stadium, and then we have assemblies and then parallel session in public universities,
and then also public hall. And we'll have the closing ceremonies with the assemblies, and we'll have this is the infographics that our communication team has prepared recently. So far we are just mapping out who will be the speakers, and then we are trying our best to map out the social movements, campaigns from where the people, the key, the activists, the social activists come and then address the inaugural and then other assemblies and then closing as well. So far we have communicated two people, one from Malaysia and then one from South Asia, Pakistan, Jomo Sundaram. Maybe many of you may know them or may not know them, and then Hina Jilani. So they are interested to come and then to speak about in the opening ceremony. But still we are trying to. So we need to help. We need to help from IC and then APSF, particularly few speakers from Latin America, from Africa, the new social movements, and then youth as well. Okay, youth speakers. Before we have approached to Malala, one of the activist Nobel laureate as well, but she declined later on. Maybe she's not. She sent a message that she's not available. So we have to work out together on that to find the people who will be useful for other, and then also attract some attention of the issues that we will be picking up in 2024 in our World Social Forum. So this is the communication and website. Still website, we were trying to make a public test today morning, but it did not happen. Still friends are making a code, etc., working on that. But we already have this social few social media, and then we have started to posting that, and then we have prepared draft these brochures and then some flyers. We will share soon them, and we will upload them soon in the website. Once the website is we make a public. So this is the estimated budget for core function of the WSF. The core functions mean as the spaces we will be creating, and then we need some equipments and then some other things, and then also a few secretariat expenses. It does not cover the travel and accommodations of the participants and the delegates. So it is around 0.4 million at the lowest level. It is the minimum cost that this Nepal NOC, Nepal Organizing Committee, for the core functions, means the only organizing functions. Okay, that is the venue and also mobilization, some social movements, and then accommodation, transport of few international guests, of few only the speakers, and then publicity materials, some equipments. Some equipments mean we need a few for the secretariat, and then secretariat, some staffs, etc. So this is the core functions. Not cover the program sponsorship and travel and accommodations of the participants or the organizations. And then status of the resource mobilization for that. NOC has received a commitment of 28% of the total budget, that's 0.4 million. That the lowest budget that we are trying to make it required for the core function of the WSF. That is the funds comes from
the commitment comes from the two organizations, one the Oxfam and then one is the Bread for the World. So the minimum estimated budget for the core function of the WSF is 4 million. So you already given at that how much is there, and yes. And then we are also trying to raise the crowd fund from making a call to all the Nepal-based civil society organizations, and then also the outside organizations. They can donate, they can make a grant in a small amount as well. And also we'll have some amount we raise through the registration process. So in terms of the registration process, the South Asian, they pay little, 200 rupees, that is maybe $1.5. And then outside of South Asia, that is the individual, that is I'm talking of the individual, $10, wherever they are from, okay? And then for the event, we are the $25 for the event. The event or the organizer event organization registration fee. So that is the we have discussed in the Asia Pacific Social Forum meeting, and then also Nepal Organizing Committee meeting as well. So we are there are the meetings happening at the national, regional, and international levels are ongoing, but not that much is already friends. Previous speaker have mentioned. But in South Asia, in some countries, they are doing the country level mobilization as well, particularly in India and Bangladesh, Pakistan, and Nepal, that's happening. At some regional level, we are planning at the Asia level some that the outreach event. For example, we are planning in Indonesia in September a side event about the WSF, meeting with all the civil society organizations and movements in of the ASEAN countries. So the in Nepal we have a mobilization committee, and the Nepal mobilization committee is particularly to mobilize the Nepal, and then they will link to other continent as well, but not mobilize other continent. Other continent we need to help from international committee, the IC, and also Asia committee. So I will come at the end that what we need. So this is our time frame, our action plan. So now we are in August. Maybe today is the last day of the July. So now we have to speed up the actions to be completed, or tasks to be completed to the February 2024. Still we are. So in this action plan, looking at this action plan, this is the draft plan. We can get all the input from all friends, International Council, and then Asia Pacific Social Forum as well. This was presented in the Asia Pacific Social Forum meeting, and then the meeting has agreed more or less to go in this timeline, and then activities to be done. So still we have to have a resource and then finance, and then as rightly Patricia mentioned before that, the mobilization, outreach is the very challenges because of the time, etc. Time is too short. So we need the great help from support from International Council on the outreach, on the mobilization, spreading the informations. Once the website is public, maybe in a couple of days, and then we have to step in. And then also organizing the regional meetings, as already said, Thor said that the university, the Patricia said that the university
and then also other public, the social movements and then campaigns, we have to reach to them. And then communication, this is related to the mobilization, communication as well. The communication means the documents, the flyers, the materials, and more the practical materials, and then also theorizing, of the why the World Social Forum, how we attract the interest of the people and the new generations, youth interest to the World Social Forum. So that is the communications. And then mobilization, communication, and then resource, finance. These three areas are the crucial areas that the NOC will be very, what is called we appreciate your support on these three areas. Thank you very much. If you have some questions and queries, myself and other friends from Nepal Organizing Committee, they will respond that. Thank you very much, Patricia. Thank you very much, Netra. So, is there any question? Now we have all the program and the need around mobilization, resources, and communication. Fabien. Okay, Fabien, you have the floor. Bonjour. Merci, bonjour tout le monde, et merci à toutes ces informations qui sont données, qui montrent que les choses avancent et sont prises au bon niveau. Pour autant, trois points. Un, je crois qu'on a besoin à ce stade-là, en tout cas au niveau du CI, c'est de faire en sorte que ça soit bien un forum social mondial et que on travaille bien à la logique régionale. Pour ça, je pense que nous avons affaire à programmer, et que ce soit un peu volontariste, à programmer des rencontres régionales. Je propose, puisque on est quelques Français présents là, notamment avec Patricia, mais aussi notre ami de Caritas, Pierre-Georges. Je pense que nous pourrions nous prendre en charge l'Europe et peut-être trouver le moyen de créer les conditions avec le Forum maghrébin de l'initiative au niveau africain. Et se dire qu'il faut qu'on fasse ça en septembre-octobre, après notre initiative de l'université d'été des mouvements sociaux, de manière à ce que nous utilisions ce moment de rencontre, d'autant qu'à l'université d'été des mouvements sociaux, le CRID a invité plus d'une 50aine de personnes qui viennent du monde entier pour son séminaire de travail. Donc, il y aura à la fois beaucoup de personnalités internationales et bien sûr le regroupement de Français. Notamment avec l'atelier qui va avoir lieu, nous pourrions peut-être essayer de trouver le moyen de créer les conditions de s'organiser. Et nous, pour l'Europe, avec notamment le Conseil international, le Conseil européen, mais aussi au niveau africain avec nos amis du Maghreb. En tout cas, c'est un sujet important. Le deuxième point qui me semble aussi devoir se poser pour que ça fasse Forum social mondial, c'est les axes forts et les thématiques fortes de ce Forum social mondial. Je le dis d'autant plus que la situation dans le monde évolue très vite, on l'a vu en Afrique encore récemment, et que à cette situation-là vient aussi le fait que si on veut avoir des personnalités pour intervenir à l'ouverture ou dans le cadre des plénières du Forum social mondial du Népal, il faut qu'on sache dans quel sens on recherche ou pour quelle thématique on recherche plus ou moins telle ou telle personnalité et donc enrichir et apporter au débat. Voilà, à mon avis, au stade où on en est, les questions qu'il faudrait ajouter à ce qui nous a été présenté pour aller plus loin. Merci beaucoup. Merci Fabien. Rosie?
peut-être aussi des réactions à la proposition de Fabien sur la zone européenne, mais Rosie, tu as la parole. Gracias, Patricia. Yo quería comentar, bueno, me parece dos cosas. Por un lado, que me parece muy bien, bueno, muy bien el avance que nos han presentado los compañeros de Nepal. Y quisiera comentar que sobre el logo, me pareció muy lindo el logo, y creo que no sé si se puede añadir las siglas que caracterizan al Foro Social Mundial, ¿no? O sea, World Social Forum, o esta imagen que ponemos de los continentes de cabeza. No sé si eso no lo pensaron agregar o a ponerlo en algún ladito que indique que es el Foro Social Mundial. Yo haría este comentario sobre lo que comenta Netra, de avanzar en estas tres comisiones. Yo creo que es algo en lo que tenemos que avanzar como CI y ver en cuál podemos apuntalar, ¿no? Lo que tiene que ver con comunicación, con movilización, con finanzas, porque es clave. Y yo creo que en la medida en que estén los flyers de los compañeros de India, podemos empezar la difusión, movilización en todas nuestras regiones en las que tenemos presencia. Y también ir pensando en quién de nuestra región podría compartir algunas reflexiones sobre lo que pasa en nuestro continente, y también pues ver en América del Sur, América Latina, estamos con pocos fondos, pero bueno, podemos hacer algunas gestiones también con los aliados de la región. Bueno, esos eran los comentarios. Merci Rosie. Tord? Why? Okay. You hear me, I hope. The video is not working. I don't know why. Yes, I'm worried about the realism here in terms of mobilization, and also a little bit about the focus on personalities rather than the focus on having a broad participation. It's been said by Nepal that youth participation is important. We did manage this in the environmental space 2021 with 40% of the speakers, including moderators, etc., young people. And that was only possible because of the total contrary kind of program from what the Nepal have proposed now, when the focus is, hallelujah, we want great names everywhere. And the topics, we have to have great names for the topics. Of course, but there is no problem in getting great names. We know that there is always a great competition for that. But a structure that really enables the possibility for those movements who are so concerned that they are willing to converge their interest in a certain thematic axis, they are the ones who can also try to really get a change in the composition of the speakers, including getting young speakers. But the present program makes that impossible. Secondly, the problem in Central and Eastern Europe is not a European problem, it's worldwide. Central Asia probably have exactly the same problem, and at the present moment, as we've heard, the national mobilization will take place excellently in South Asian countries, yes. But how do we do with the rest of the world? Systematically, I don't see one single participation from North America or Oceania at this meeting, for instance. That means that we have to think in terms of not saying, start. We have to think in the responsibility worldwide mobilization towards Nepal, and that the Commission for the Mobilization should think in these terms and start to develop specifically those regions who are not present at this meeting. We have to end only building on those present. We have to think about absent friends. And when we think about absent friends,
we have to think about how the program is organized in Nepal. And that's why I'm insisting on a good, if we can get a continued discussion about the program, including both these aspects, which makes it possible to get young people also as speakers and not as a side event only. And in terms of getting movements responsible for organizing some kind of common program, as well as regional meetings in Nepal, where it's possible, even if you are very few from a region, to get together in a time spot when you are not competing with anybody else. And that's the great thing with regional meetings, you are not competing. So I hope we can get to continue discussions about this with our Nepalese and Asian friends. But at the very moment, I don't see very much of realism in this. Instead, we have to start to thinking of worldwide. We have to start to focus on the hard issues and not the easy ones. Thank you. Thank you, Tord, and to insist on realism. Amouda? Oui, merci, je vais parler en français. Moi, j'ai trois réactions. La première, c'est par rapport au logo, comme Rosie a dit. Et ça, il faut mettre le logo du Conseil du Forum social mondial. Il est important de le mettre. Un instant, parce que j'ai la traduction qui me revient. Ouais. Juste couper. Ça arrive un petit peu haché et coupé. Voilà. Là, c'est mieux. J'ai dit, par rapport au logo, c'est important de mettre pas que le logo que nos amis népalais ont fait, mais il faut ajouter le logo du Forum social mondial. Ça, c'est ma première réaction. Ma deuxième réaction, c'est que nos amis népalais ont fait une sorte de programme. Et ce programme, comme Tord, il l'a bien dit, il faut vraiment avoir une réunion, un comité sur la question de la programmation du Forum social mondial avec le Conseil international et les autres mouvements qui ne sont pas membres du Conseil international, que nous pourrons inviter dans ce groupe de travail, qu'on pourra créer un groupe de travail sur le programme. Parce que c'est important que tout le monde puisse s'impliquer. C'est ça qui va donner que nous allons trouver des jeunes, que nous allons trouver des activistes qui vont être impliqués dès le début dans le programme. Parce que le Forum social mondial se fait par inscription dans le système où les gens inscrivent leur plénière, inscrivent leur activité autogérée. Le process du Forum social, c'est un process d'autogestion. Et c'est ça qui est important et c'est ça qui fait amener les gens. Nous ne sommes pas en train d'organiser une grande conférence ou un grand séminaire. Nous sommes en train de grouper et d'organiser un forum social mondial. Donc, le travail qui a été fait par nos amis népalais, c'est très important parce qu'ils nous tracent un peu leur vision des choses. Ça, ce qui est important. Maintenant, il faut discuter comment on va mettre ça en réalité. Comment on va tous participer et mettre ce programme-là réalistique et faisable. Ça, c'est ma deuxième réaction. Ma troisième réaction, c'est que, comme tout le monde l'a dit, on est à 6 mois ou 7 mois de l'événement. Il est important de commencer à créer les 3 commissions. Celle de la programmation de la méthodologie, celle des finances pour donner un coup de main aux questions financières, parce que ça, c'est le nerf de la guerre, parce que sans financement, c'est vrai, on peut mettre les trucs virtuels, mais c'est pas important comme si on était présent et on soutenait solidairement nos
amis Pas très bien. népalais et asiatiques. Et dans ça, la commission communique le site web, par exemple, qui va les 4 langues au moins, portugais et le donner un coup de main, nous, tiens un coup de main. Creo que Hamuda cayó. Ah, oui, a disparu. Yes. Ha desaparecido, Amuda. Bon, en attendant Sí. qu'il revienne, peut-être, on donne la parole à Carlos. Il était en train de parler, en tout cas, Amuda, de la question du site web. Comment donner un coup de main? Amuda? Bon. Carlos, peut-être? Tu peux prendre la parole en attendant Amuda s'il revient. Muito obrigado. Bom dia. Eu queria saudar o informe dado pelos companheiros de Nepal. Acredito que Micrófono. Se cerró el micrófono de Tiburcio. Tiburcio. Abre tu micrófono. Sim, eu queria saudar o informe. Non, Hamuda est revenu. dos Hamuda est revenu. companheiros Amuda est revenu, de mais Nepal. Está Et peut-être- cerrando o microfone automaticamente. Sí. Repetindo, eu queria saudar o informe dos companheiros do Nepal que nos entusiasma. Queria concordar com a observação de Rose, que seria importante acrescentar no logotipo as imagens e a sigla que caracteriza o Fórum Social Mundial. Em terceiro lugar, eu queria chamar a atenção que o Fórum Social Mundial no Nepal vai representar 2 décadas após termos realizado o Fórum na Índia. E nós deveríamos pensar que o Fórum de Nepal deve significar uma inflexão política na trajetória do Fórum. E para isso, eu queria dizer que nós estamos preocupados com 3 questões: a mobilização, a comunicação e uma coisa que nós sempre deixamos para a última hora e que acaba não se realizando a contento, que é a garantia de que representantes, por exemplo, do CI, por exemplo, de América Latina e de África, em especial, tenham condições reais de ir presencialmente ao Fórum de Nepal. Então, eu queria sugerir, para terminar, que se criar uma comissão específica para tratar do financiamento
daqueles companheiros e companheiras que precisam ir a Nepal e que não têm condições, especialmente de América Latina e África. Eu acredito que o coletivo brasileiro de organizações que fazem parte e tenha interesse em compor esta comissão específica desde já, para ajudar a viabilizar a presença de companheiros e companheiras, em especial de América Latina e África, no Nepal. Muitas graças, muito obrigado. Tu microfone, Patricia, está fechado. Ah, pardon. J'ai l'impression que Hamouda, qui était revenu, est reparti. Donc, peut-être on va donner la parole à Damien. Avant, je pense, tu me diras, Rosie, le temps avance. Donc, je ne sais pas s'il nous reste encore beaucoup de temps, mais on pourra faire un petit résumé. Damien? Ok, obrigado. Vou falar em português, então. Falando desde Salvador, na Bahia. Primeiro, quero também agradecer aos companheiros do Nepal e da Ásia de forma geral, pelos esforços produzidos de construção lá, então, no Nepal, e também pelas informações transmitidas, né? E eu acho que nós tivemos novos dados que eu queria também reagir um pouquinho na linha do companheiro Tibúcio e também do Hamuda. Primeiro, achei que, assim, só uma observação, né? É um orçamento consistente, né? Pelo que eu entendi, 4 milhões de euros ou dólares, de dólares, de qualquer forma, só fazer uma comparação com os últimos, está bem acima do valor, me parece, do total do orçamento dos fóruns anteriores. Mas isso, cada país, né, tem sua própria lógica, seus próprios custos. Observo que as datas em fevereiro, de 15 a 19 de fevereiro, do ponto de vista do Brasil, vai ser logo depois do Carnaval, portanto, é alta estação, né? O Carnaval em 2024, o primeiro do fim oficial do Covid aqui no Brasil vai ser de 8 a 13 de fevereiro, portanto, quem vai poder viajar vai ter que viajar em período de alta estação. Não é fácil, é período de verão também, aqui, e, de fato, as passagens são muito caras, inclusive pelo fato de ser alta estação e destino ser muito distante, né? Eu entendi que haveria esforços, de fato, para poder custear ou apoiar a vinda de palestrante, entendi um pouquinho assim, personalidade e palestrante. Eu acho que, para além da questão dos palestrantes, das personalidades, né, mais conhecidas, mais visibilizadas, é importante ter um fundo de solidariedade, pensando, então, na participação de lideranças de movimentos, inclusive de movimentos populares, que não vão ter necessariamente as condições, provavelmente não terão as condições de poder se deslocar até o Nepal. Daí a importância, acho que Fabiano falou isso também, que nós, na América Latina, de forma geral, nas Américas também, pensarmos em articulações, em poder buscar formas de se articular e de buscar recursos de uma forma conjunta, né? Eu acredito que uma grande parte de movimentos, lideranças de movimentos de organizações interessadas em participar, não vão poder participar presencialmente no Nepal. E aí eu queria saber, né, pensar também algumas estratégias, aí saber dos companheiros da Ásia. O evento será híbrido, o evento será essencialmente presencial. Mesmo sendo, né, tendo dificuldade para participar, eu acho que os movimentos precisam, assim como eu acho que outros continentes estão fazendo, precisamos buscar na América Latina, provavelmente, eventos prévios que possam, se não for ajudar a levar, né, nós presencialmente para participar no Nepal, pelo menos poder levar nossas vozes.
Então, e aí a ideia do evento híbrido também ia potencializar a participação mesmo à distância de movimentos e lideranças. Eu acho também que os companheiros, se o Fundo de Solidariedade dos companheiros e companheiras do Nepal não for um fundo para passagens aéreas, não fosse tão democrático, né, no sentido de apoiar diversas lideranças e não só palestrantes famosos, eu acho que poderia ter outras formas, e aí pedir para eles também, de apoio, que seja de hospedagem solidária, de alimentação, né? Então, todas essas questões. E para fechar, eu acho que nós temos sim que poder levar, além da produção de cartas políticas vindo da Ásia, eu acho que os diversos continentes precisam realizar seus eventos prévios e levar e produzir e visibilizar as problemáticas nas diversas regiões, né, no caso, no seu continente. É isso. Parabéns e aguardo, então, maiores informações por parte dos companheiros e companheiras. Obrigado. Acabei, viu? Merci Damien. Donc peut-être on voit qu'est soulignée la problématique régionale et la difficulté peut-être pour nos collègues d'Amérique latine, d'Afrique de voyager. On peut dire aussi que pour les Européens, c'est pas si simple que ça. Mais peut-être une réponse de nos amis népalais sur le côté hybride du forum, en présentiel et à distance. Que se passe-t-il? Vous m'entendez? Ah, je Oui, vois que Mike demande la parole aussi et Amouda, tu es revenu aussi. Amouda, tu voulais finir peut-être ton intervention, tes commentaires avant Mike? Amouda? Oui, je suis là, je suis là. Ouais. Juste pour dire que un point que j'ai pas parlé, c'est sur la question de la mobilisation. Nous avons, il y a l'université d'été du CRID qui vont organiser un événement. Nous allons organiser à Marrakech pendant le sommet de l'Assemblée de la Banque mondiale et du FMI. Nous allons faire une activité autour du Forum de Népal, juste pour donner de l'information par rapport à ça. L'autre chose qui est à la mobilisation, il y a la COP28 qui va avoir lieu à Dubaï, aux Emirates, et il y a tout un mouvement de COP28 qui est en train de se mettre en place. On a parlé avec eux par rapport au Népal, parce qu'il y a pas mal de personnes et d'organisations qui viennent d'Asie, ils ne savent pas qu'il y avait un forum au Népal. Donc même ça, il faut qu'il y ait une mobilisation sur la question climatique sur l'Asie. Moi, j'ai envoyé les documents, ce que Netou nous a envoyé. Donc, il y a cette mobilisation-là. Puis la troisième, au mois de décembre, au Pakistan, il y a le sommet de la Terre. Et ça serait bien que nos amis du Népal, il y a des membres pakistanais avec eux, qu'il y ait aussi une mobilisation autour au sommet de la Terre au mois de décembre qui va avoir lieu au Népal, au Pakistan. Voilà. Désolé. Merci Amouda, oui, c'est 3 informations importantes. Mike. Great. Hi, everybody. Just to update you on some of our activities in the Alliance, we've got 2 initiatives looking at Nepal. One is the possibility of holding an international tribunal on evictions during the World Social Forum. And we will mobilize for that.
More importantly, at this planning stage, we've started an initiative to attract interpreters for Asian languages. So we've written to various universities and other groups, language schools, to see if we can generate interpreters for online meetings. I would like to talk to somebody in Nepal as well about the possibility of mobilizing local interpreters, and this can be joined together with the efforts for the virtual side of the forum. The other thing I wrote in the chat is I really think we must look at promotional meetings online from now until February. We mustn't just wait for February, but we should have some sort of publicity or advertising or promotional campaign over the coming months. This could be done regionally. We've got a lot of experience in running meetings in Africa, and I would like to work with other African colleagues or international colleagues who want to help in organizing such sessions, both to mobilize and publicize African social movements. One social movement we must have involved is Abashlali Basa and Jondolo from South Africa. Sabu Zakodi, the leader, is a friend of the World Social Forum, and I would like an outreach to them to participate in the planning phase. They would be a very important asset for us to mobilize in the rest of Africa. Thank you. Merci Mike. En effet, je vois aussi dans le chat à nouveau un message de Carlos sur l'importance vraiment de prendre à bras le corps cette question de la mobilisation des camarades d'Afrique, d'Amérique latine. Et donc, il faut que le groupe de facilitation s'intéresse de manière urgente à cette question. Rosie, je ne sais pas combien de temps il nous reste, mais comme il y a un point sur les décisions qu'on prend et les prochaines réunions, je vois que Pedro veut intervenir. Pedro, tu as la parole. Posso falar? É que está muito em cima, mas temos uma oportunidade de fazer uma boa divulgação agora no Diálogos Amazônicos, que vão acontecer do dia 4 ao dia 6, em Belém. No dia 7 é a Assembleia dos Povos da Amazônia, em Belém, e também mobilização de rua. Se tivermos um material, o material que está sendo divulgado aqui, se nós tivermos alguns cards, alguma coisa para divulgar, nós podemos fazer isso lá em Belém e tentar chamar uma reunião das organizações amazônicas que vão estar presentes. Todos os países amazônicos estarão presentes para tentar fazer uma mobilização para o nosso fórum no Nepal. Mas, para isso, a gente precisa ter algum material de divulgação muito, muito simples, mas agora, imediatamente, até para o dia 4, né? E tentar fazer uma reunião em Belém com as organizações que estão no FOSPA para ir ajudar a mobilização para o Nepal. Câmbio. Merci Pedro. Y a-t-il d'autres interventions, peut-être des réactions de nos amis népalais? Netra peut-être veut ajouter quelque chose. Sinon, on peut faire un petit résumé et ensuite... Ouais, Netra.
Thank you. Thank you, friends, all those who have spoken and then supported. It is the great, your deliberations and then your what is called recommendation advice encourage us to move forward. So we will consider all your recommendations and then suggestions. Okay, and then we will discuss and then come up with that with the action line and with the action plan. We incorporate them in our action plan. So if it is, I don't know the time wise, if it is possible, so the IC can set up a committee, 3 different committee. And that so we directly communicate to that committee from Nepal Organizing Committee and also linking to the Asia Pacific Committee. If the IC will have 3 committees, the finance and resource, and then mobilization, and then communications. That makes us easy to move forward and then to have more interactions. And then your suggestions on the online meeting and then different forum and then immediate promotional materials, they are almost ready. We will share as a draft tomorrow with you. And then immediately we will finalize that. Thank you, Patricia. Patricia. Merci. Donc, voilà, Rosie revient. Donc, on a là des interventions riches et où on voit qu'il faut mettre en place très rapidement le comité de facilitation. Parmi les commissions, Hamouda a aussi souligné l'importance de travailler aussi ensemble la question du programme, de la méthodologie, qui va avec aussi la mobilisation, qui est autant géographique que sur le contenu. Donc peut-être ça, c'est également à travailler ensemble. La question des finances, avec certainement un comité ou sous-comité particulier pour un fonds de solidarité, pour que les camarades d'Amérique latine, d'Afrique et puissent aussi participer à ce forum et peut-être pas seulement en ligne. Ça, c'est quelque chose de très important. Et les aspects communication, Rosie, tu as remis un exemple de ce que pourrait être le logo. Et avec l'importance aussi au niveau régional eh bien de promouvoir ce forum social, d'organiser des réunions. Et le CRID a proposé de voir comment favoriser la mobilisation au niveau Europe, qui est également une proposition qui a été faite au cours de tous ces échanges. Donc, Rosie, je te repasse la parole car il va falloir là vraiment cette fois-ci faire une réunion que du groupe de facilitation, voir qui est dans ce groupe de facilitation, la faire à mon avis assez rapidement, parce que c'est vrai que certains d'entre nous avaient pensé qu'aujourd'hui c'était cette réunion, et voilà, poursuivre le travail dans les 7 mois qui nous restent, sachant qu'aussi en Europe, le mois d'août est un mois où il y a beaucoup de vacanciers, donc on n'est pas très disponible jusqu'à la fin du mois. Rosie, je te redonne la parole. Gracias, Patricia. Bueno, yo hay una mano levantada de Germán y yo no sé si Germán quería decir algo más. Yo comentar varias cosas, un poco tratando de responder a los momentos actuales Hola, que vivimos. Rosy. Sí, Germán, Hola, ¿querías comentar algo? Sí, no, una cosa muy breve, discúlpeme, muy buenos días a todas y a todos. Y a todos, un poco apoyando lo que ha planteado Pedro, voy a estar en la cumbre de los presidentes en la Amazonía, entonces vamos a aprovechar para hacer la difusión, ¿sí? Y disculpen, creo que, ahí está, muchas gracias. Para hacer la difusión del foro en este evento, y también comentarles que allí se va a hacer el lanzamiento del foro panamazónico en Bolivia en el 2024, ¿sí? Y también comentarles que este fin de semana se hizo el lanzamiento del foro de economías transformadoras
que se va a realizar en Colombia también en el 2024. Entonces, son partes de este proceso para que dentro de la idea de la comisión de movilización, vayamos teniendo en cuenta, digámoslo, estos momentos para ir tejiendo ese tejido pues que nos hemos querido para nuestro foro. Bueno, muchas gracias, era eso. Muchas gracias, Germán, y gracias, Patricia, y gracias a todos. Yo quisiera comentar algunas cosas, bueno, que ya me estaba abocando a ello, ¿no? Estamos hablando de construir un foro social mundial en Nepal. Hay un consejo internacional que estamos aquí apoyando esta su realización. Y también está el grupo facilitador de Nepal y estamos caminando hacia una construcción pues global. Yo pensé un poco el proceso que hicimos en Túnez de dar paso a constituir una asamblea de luchas y resistencias del Foro Social Mundial. Me parece que podemos hacer un trabajo articulado de construcción, yo diría, temática y política, o sea, temática en el sentido de ir preparando el terreno rumbo a Nepal con los ejes, creo que son 19 ejes, si no lo recuerdo, Netra, creo que estaría bueno que nos reenviaran esa lámina, porque a partir de eso podemos hacer una movilización, o sea, desde la parte metodológica, una movilización política para confluir que confluyan los diferentes movimientos globales y que no tengamos que esperar a llegar a Nepal a compartir lo que estamos haciendo, sino que el camino para llegar a Nepal sea ir compartiendo lo que ya estamos haciendo y cuando nos encontremos en Nepal, concretar algunas acciones y reflexiones que tenemos al respecto. Con eso no quiero decir que quiero cambiar la lógica metodológica, sino que es un ingrediente más para esta construcción colectiva global. Y aprovechar lo que han compartido todos. Hay una serie de eventos globales que se están haciendo y creo que cada uno debe servir para pensar en este encuentro de los movimientos globales, en este encuentro de luchas que están antisistémicas, y que vamos a ir y que se va a ir, si es que podemos ir también aquí gestionando eso, tener esa tarea como de movilización también propia, pero no aislada, para decir cómo le hacemos para llegar a Nepal, cómo hacemos para llegar a Nepal, cómo hacemos para que aseguremos de los continentes una representación significativa que esté presente allá. Yo, por ejemplo, voy a estar junto con otras compañeras de Brasil en la Marcha de las Margaritas que va a ser ahora en agosto. Es una de las más grandes movilizaciones feministas con una agenda política muy concreta y ahí podemos ver cómo están pensando, cómo están viendo este encuentro. Pero articular con la Asamblea Mundial de Luchas y Resistencias, porque creo que esa es la clave. Y también Francine nos compartía en el chat del CI una movilización que está encabezando Ashish Kotari de India, que también ha sido un participante activo de los foros. Entonces, creo que hay mucho que se está haciendo y la cuestión es cómo articulamos. Ese es un gran desafío para todas y todos. Y aunado con eso, y ya casi como digo, nos quedan unos 20 minutos para cerrar la reunión, yo planteaba al secretariado, que por supuesto hay que afinar muchas cosas en el secretariado, pero les comentaba que ya le cambiamos el nombre al chat de los movimientos globales para que estemos ahí, para que invitemos a más, pero mi pregunta es, ¿queremos dar ese link y que se una todo mundo? Que digo, creo que no hay problema en que se una todo mundo, pero ese procedimiento es el que queremos seguir, o queremos hacer una invitación eh, más enfocada con movimientos concretos, o dejamos abierto el link y que venga quien quiera, sin ningún filtro ni control. Aquí está el link de acceso a ese chat, entonces yo diría que lo dialoguemos aquí respecto a ese procedimiento o lo dejamos abierto como ha estado. Ahí hay muchas organizaciones, en la mayoría, muchas son más de México porque fue el anterior Foro Social Mundial en México, pero que puede servir. Y un agregado más, me parece que lo híbrido llegó para quedarse. Es decir, hagamos el esfuerzo de estar presentes en Nepal,
pero también no dejemos afuera a quien no puede viajar y que puede estar conectado desde la virtualidad, sabiendo las dificultades de horario, ¿no? Porque y Nepal está al otro lado del mundo y seguramente no todo el mundo se va a poder conectar en línea, pero si subimos o hacemos el esfuerzo de subir las grabaciones, grabamos en español, grabamos en inglés, o en inglés va a estar el idioma, o en francés, para que los que no puedan estar estén presentes. Bueno, dejo por ahí mi comentario y la entrada a este último punto respecto al uso de este chat y la movilización. Si hay algún comentario, tenemos 20 minutos para ello. Bueno, 15, porque luego tenemos que definir cuándo nos reunimos la siguiente vez. Si alguien quiere levantar la mano o abrir su micrófono, y creo que ya muchos, llegamos a estar 45 personas, incluidos los intérpretes, ahorita estamos 41. Ucha, adelante, y luego Thor. Ucha Titikshu, ¿puedes abrir tu micrófono? Ok. Yes, hello, hola. This is Usha from Nepal. It's first time I'm participating IC meeting. So right now I'm in WSF 2024 Nepal NOC National Organizing Committee. First, I would like to respond about the comments regarding logo. So I'm one who is coordinating with artists. So again, I'm going to talk to him regarding comments and suggestions from here, which I got it. That's why I was asking about comments in writing. So now I understood. And the second, regarding hybrid mobilization, I think that is very important. Need to know about the methodology, how it can be done to have hybrid collaboration. And the third is regarding, I exactly forget, but I think Trod was mentioning about some kind of worry and doubt about the mobilization and the outreach and the networking. That is, I think, very important. Still, we are working related to mobilization of the different movements and the campaigns and the initiation within the country and, of course, outside. So already our colleague, our friends, Netraji, who is currently coordinating, so he already mentioned about the need of international help to mobilize, and then for the publicizing of the program. And I think, I don't know who mentioned about the volunteerism, volunteer mobilization also. That is also ongoing. And regarding the protests and then the struggle, resistance related to WSF, what just Rosie mentioned, I was in Mumbai in 2004, and then I got opportunity to observe Mumbai Resistance 2004 and of course WSF. So that is, I think, very important. And now from the journey from 2001 to 2023, our social movement and the issues are very much diverse and the different, and also the leadership and the participation are very much diverse from the world. So that is very important, what I think. And in a political way, we really need to clear how we can have some serious topic at session and the parallel session or different activities in Kathmandu. I also don't know, because I'm participating first time this meeting, so I'm trying to understand about different thoughts and the response. This is what I thought good to mention. But I personally eager to know more about the political side
of the WSF and how we can respond, or we need to be sensible, and how we can go forward. Thank you. Muchas gracias, Usha. Tord? Yeah, it was really nice to get the response from Usha here, and I do look forward to continued cooperation. To the specific point asked by Rosie, I think we can walk in two directions at the same time. On the one hand, the chat can be wide and open, and on the other hand, we have to focus also on a specific meeting or something like that, only with those kind of movements that have a worldwide presence also at the local and national level, like International Alliance of Inhabitants, International Peace Bureau, etc. Because we need these kind of movements who have that kind of reach out. So walk in two directions at the same time. It's utterly important that we take into consideration this thing with Wi-Fi, etc. This whole hybrid thing has to develop. Pierre George have done excellent work in the past, and we shouldn't forget about the possibility of using the net for these ideas like Agora, etc., was now not included in the program. Thank you very much. Gracias, Tord. Hamouda? Si, je vais parler en français. Oui. Je vais juste dire une chose pour notre ami du Népal qui a travaillé sur le logo. Nous, le logo que vous avez fait, c'est votre propre logo. On va le soutenir parce qu'il est bien, mais il faut juste, je vais vous envoyer le logo du Conseil international pour qu'il puisse, du Forum social mondial, pour qu'il puisse être avec le logo du Forum de la version népalaise du Forum social mondial. Ça, c'est de un. De deux, par rapport à Rosie, sur le chat de mouvement global, qu'on a changé le titre. Je pense qu'il faut juste changer le titre dans le descriptif du mouvement global pour le Népal, expliquer que ce chat maintenant, c'est un chat pour le Forum social mondial au Népal, et que la majorité de la mobilisation, de la discussion vont aller sur le forum népalais pour que les gens ne puissent ne pas envoyer n'importe quoi sur ce chat-là. Sinon, si ça ne marche pas, je pense qu'il faut créer un nouveau chat et éliminer celui-là. Comme ça, les gens vont être obligés de venir sur le nouveau. Mais tout ça ne peut se faire que créer un comité communication, la discussion du comité facilitation, méthodologie et mobilisation, et un comité finance. Comme ça, nous créons trois discussions en parallèle pour commencer à avancer. Et je suis d'accord avec ce que Patricia a dit. Il faut faire vite. C'est sûr que le mois d'août, c'est un mois par rapport à l'Afrique du Nord et l'Afrique subsaharienne et l'Europe, c'est l'été chez nous, comme l'été au Brésil et en Argentine et Chili et certains pays d'Amérique latine. Nous sommes dans la période de l'été, donc beaucoup de gens, des enseignants sont en vacances, les fonctionnaires sont en vacances, donc c'est une période un peu très morte, cette période du mois d'août. Mais quand même, on peut mobiliser, travailler, nous, en petits groupes, pour pouvoir faciliter cette transition
vers le Népal et commencer une vraie mobilisation vers le Népal. Voilà, merci beaucoup. Gracias, Hamuda. Arjun? Thank you. Thank you, Rosie. Actually, I want to share a little bit about mobilization because I am, facilitating the mobilization country process. So already we now we have a WhatsApp group, and over 600 people already join in our WhatsApp group. And this is not only the country process. I am in connecting in the international process. Exactly not in the World Social Forum international process, but there are many other international mobilization and process already in our WhatsApp group. So already there's a regional process, and as I understand now, like we need the global mobilization plan and the regional mobilization plan, and of course the country level. So we already prepare lots of country level mobilization plan, and over 100 organizations already join, and many networks and alliances. So I like to request to the IC to connect in this process to us, as we are around 10 people actively engaging in this mobilization and engaging the campaigns in different themes. However, important issue, the third is that how we need to encourage the young people across the globe. That is the very important issue. So I realize now. So I think I like to request to IC and other comrades and colleagues to connect the international process and campaign mobilization. Those are leading by the young people, because young people need to understand this process and need to feel their ownership, because until and unless if young people not join our process or mobilization, so we are still half. So that is my concerns. So today onwards, so I think we'll connect more communities and friends across the globe. So how we can make a country process and the regional process, and of course the global mobilization plan. So my proposal one, maybe we can have one separate meeting for the to fix or to make an action plan on campaign and mobilization. So I think we can focus on that particular 1 or 2 hours especially on campaign and mobilization plan. So I'd like to request to IC or Asia Pacific or or other process, so at least to encourage to us to organize one separate meetings for the mobilization campaigns. Thank you. Ok, sí. Yo creo que como bien dice Arjun, y estamos comentando aquí, lo comentamos aquí en el chat del secretariado, de tener una siguiente reunión global, podría ser para el 31 de agosto, esperando que ya hayan pasado este periodo de vacaciones para quienes están de vacaciones. Acá también es el verano, pero no tenemos vacaciones, o ya tomamos, pero muy pocas. Y también que podría ser como para el 15 de agosto, o en ese tiempo tener reuniones por las diferentes comisiones, ¿no? Que se hayan creado, los grupos de facilitación, o los grupos o el grupo de facilitación. No sé si es por ahí tu propuesta, Hamuda. Más con el grupo facilitador que con las comisiones. Ok. 15 de agosto, ya veo. Entonces, si estamos de acuerdo, podría ser el 15 de agosto para reuniones con... Yo voy a estar viajando, pero bueno, puedo dejar todo preparado para que se reúnan. Voy a estar viajando justo ya voy a estar en Brasil, y justo ese día empieza la Marcha de las Margaritas. Pero si se pueden reunir, yo puedo preparar todo. Incluso podemos ver del secretariado o alguien más que pueda facilitar. O sea, podemos gestionar a los intérpretes, podemos gestionar la sala, y se puede llevar a cabo el evento. Que yo voy a estar, toda esa semana voy a estar en Brasilia. Entonces, si hay compañeras que vayan a estar allá en la Marcha de las Margaritas, pues nos podemos ver. Entonces, podríamos pensar como acuerdos que tenemos. O sea, el grupo del chat de movilización se queda abierto, se puede compartir el link con aliados de otras redes para que se unan. Incluso integrantes del CI, hacer una nota que indique que ese chat será utilizado para la información del Foro Social Mundial en Nepal. Y como dice Hamuda, si vemos que eso no funciona, o que es necesario crear un grupo particular solamente con integrantes de movimientos globales, lo hacemos, y se trabaja en ello.
por otro lado, tendríamos que trabajar en las diferentes comisiones. El grupo facilitador se reúne el día 15 de agosto, que podría ser temprano, a esta misma hora, a la misma hora de ahora, y la reunión general podría ser para el 31 de agosto, si estamos de acuerdo. O el 11, dice Patricia. Bueno, el 11 estaría genial también. Ajá, o sea, el 11 de agosto sería, para mí quedaría muy bien. Si es 11 de Es agosto. perfecto el 11, el perfecto 11. ¿Está bon? Ok. De acuerdo con 11. Ok, 11 de agosto, reunión del jefe, y podría ser el 31 de agosto la reunión general con todos. ¿Les parece? Perfecto. Ok, bueno, creo que ha sido una buena reunión. Tenemos varias tareas pendientes por ahí con los compañeros de India que van a enviar las cartas. Ya estamos corriendo en el CI las comisiones a las que nos tenemos que unir y creo que eso va a movilizarnos. Entonces, perfecto, nos vemos el 11 de agosto a la misma hora, a las 7 de la mañana de México, 6:30 de India. Y el 31 de agosto sería igual 7 de la mañana de México, para también ganar tiempo y aprovechar que no sea tan pesado para los compañeros de India. Bueno, pues yo creo que si no hay nada más que comentar, nos quedamos con estas tareas. Ya Hamuda enviará los logos a los compañeros. Yo tengo algunos, pero creo que Hamuda debe tener una versión final, y si no, pues yo busco los que tengo y también siempre ayuda la información. Entonces, pues muchas gracias a los compañeros del foro, del grupo facilitador del Foro Social Mundial en Nepal. Vamos a hacer los esfuerzos para que todo camine a buen puerto. Un abrazo y nos estamos viendo. Thank you. Gracias Thank you, por everyone. Thank you very much. Thank you. Very Bye bye. exciting. Very nice. Nos meeting you. vemos. Thank you. Thanks, guys. Thank you. Chao, chao. Be Gracias, well. gracias a los intérpretes. Thank you, chao. A las Gracias, intérpretes. Ciao. Chao. Chao, 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 chao. chao. Cuídense mucho. Thank you. Bye, bye.